ఆడపిల్లలకు రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉందని గవర్నర్ నరసింహన్ అన్నారు. రక్షాబంధన్ సందర్భంగా ఆయన సాక్షితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. తన చిన్ననాటి రక్షాబంధన్ విశేషాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. గవర్నర్ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు చూద్దాం. శ్రావణ పౌర్ణమి రక్షాబంధన్ పర్వదినాన మనం ప్రస్తుతం మాట్లాడబోతున్నాం గౌరవనీయ గవర్నర్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ నరసింహన్ గారితో. ధన్యవాదాలు సార్, ఈ అరుదైన అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు. రక్షాబంధన్ అనే పండుగ చాలా ముఖ్యమైన ఒక పండుగ. ఎందుకంటే దీంట్లో మనం అక్కలు చెల్లెలు అన్న తమ్ముడిని రక్షించమని అడుగుతున్నారు. మనం వాళ్ళకి రక్షిస్తామని ఒక వాయిదా ఒక అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాం. ఈ అష్యూరెన్స్ అంటే చాలా పెద్ద అష్యూరెన్స్, చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇది ఊరికి ఒకరోజు చెప్పే కథ కాదు. ఇది వాళ్ళు ఒక పాప మనకు చెప్పినట్లాగా మేము మిమ్మల్ని రక్షిస్తాము, మీరు మమ్మల్ని రక్షించండి, మనం ఇద్దరం కలిసి దేశం రక్షిస్తున్నాము. చాలా గొప్ప అయిన ఒక ఐడియా ఆ పాప చెప్పింది. అదే ఇది మన అందరికీ ఉండాలి. ఈ సందర్భంలో నేను ఈ టీవీ, మీ సాక్షి టీవీ మూలంగా నేను ఒక్క కోరిక, నాకు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే దాన్ని ఊరిక షార్ట్ బై షార్ట్, ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ ఫోటో తీయకుండా మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసి అది స్టాప్ చేస్తే బాగుంటుంది. నాకు అక్యూజ్ ని పట్టుకోండి, కల్ప్రిట్ ని పట్టుకోండి. ఎప్పుడు చూస్తే కల్ప్రిట్ పరిగెత్తిపోతాడు, మనం తర్వాత పెద్ద ఒక స్టోరీ కార్డ్తో పెడతాం. అది లేకుండా ఏదైనా ఏం ఈవెంట్ ఉంటే కూడా అగైన్స్ ద గర్ల్ చైల్డ్, అన్ యాక్సిడెంట్, ఎ రాబరీ, వాట్ బి ద ఇన్సిడెంట్. ఈ రోజు ఇంకో ఎవరికో వచ్చింది, రేపు మనకు కూడా రావచ్చు. అది ఆ గతి మనకు కూడా రావచ్చు. కాబట్టి అది అనుకోవద్దు, మనకు రాదు, ఇది ఆయనకు వచ్చింది కాబట్టి మనకేం పోయిందని అట్లా అనుకోకుండా మీరు దాంట్లో ఇంటర్వ్యూ చేసి రక్షించండి. సిటిజన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది, ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ సిటిజన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ దిస్ వేర్ సంబడీ ఈజ్ ఇన్ డిస్ట్రెస్. సార్, ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మనకి ట్రాఫికింగ్ కి సంబంధించి అమ్మాయిని రెస్క్యూ చేసిన, ఇంకా ర్యాకెట్స్ లో అమ్మాయిని పట్టుబడ్డా కూడా ఏమవుతుందంటే అమ్మాయిలు తప్పు చేసినట్టుగా ప్రొజెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. పోలీస్ శాఖ నుంచి కూడా కల్ప్రిట్స్ ఎవరు, అసలు ఎవరు వాళ్ళని అమ్మింది, లేకపోతే ఆ పరిస్థితుల్లోకి ఎవరు తీసుకొచ్చారని అంశం బయటికి రావట్లేదు సార్. దాన్ని ఎలా సరిదిద్దచ్చు? Definitely, I think I will talk to the police authorities because I think I'm sorry for this saying this. I'm saying this from a certain amount of personal knowledge. Many times a girl child is pushed into this circumstance. She is really pushed into circumstance maybe due to family circumstances, distress, poverty, force, pressure, whatever it can be. But she is pushed into it. And she is a helpless person. And it is the other gender which really exploits this helplessness of the girl. So I think it is our duty to expose such people who are exploiting the helplessness of a girl. And while blaming the girl is not a correct thing. What we should really look at, rehabilitating the girl and go into the causes to why did this girl come into this sort of a event. That is more important. I think it should be taken more as a social issue, ma'am, rather than as a crime. I would see this more as a social issue. And in a social issue, I think we have to look at the curative part of it, and which means we have to see the causative thing as to how did this happen, why did this happen, and see whether we can build things to counter such a thing. And those who are exploiting this helpless person, I think they must be punished. And I certainly will talk to the police system here, and we will ensure that this is done. సార్, రక్షాబంధన్ మీకు వ్యక్తిగతంగా ఎటువంటి జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి మీ చిన్నప్పటి నుంచి? అంటే రక్షాబంధన్ అంటే మేము స్కూల్ డేస్ నుంచి we always be, though I was in Chennai, I grown up in Chennai. Even in Chennai we used to have this because I was in a co-ed school. Being a co-ed school, you will get a whole lot of girl children coming out. So it's almost like a competition as to who has the maximum number of Rakis on his hand. But then the problem is when you have all the maximum Rakis in the hand, somebody will joke that means your chapter is over. Yes. Because everybody is only a sister for you, so you really can't have any girlfriends. So that way ultimately the man who has the least Raki is the winner in this game, whereas the man with the most Rakis is actually a loser. That is how it used to be in school. మీకు ఎక్కువ రాఖీలు ఉండేవా, తక్కువ రాఖీలు ఉండేవా? Unfortunately, నాకు ఎక్కువ రాఖీలు ఉన్నాయి. Everybody looked at you as a protector. That not a protector, probably they thought I was a useless chap, so they come and do that. You see, that they probably thought I was a very unromantic fellow, and so that is a problem, you see. సార్, బట్ ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఇంత క్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వే మీరు ఆలయాలకు వెళ్లే పద్ధతి కానీ, మీరు మీ అర్థాన్ని ఇద్దరు కలిసి దంపతులుగా కచేరీలకి వెళ్లే పద్ధతి కానీ చూస్తే ఇట్ లుక్స్ క్వైట్ ఆపోజిట్. Why? క్వైట్ ఆపోజిట్. అంటే మీరు అన్నారు కదా మీ స్కూల్లో మీకుండే ఇమేజ్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి, కపుల్ లుక్ సో లవ్లీ టుగెదర్.
But my wife was never with me in school. Okay. So she doesn't know my past. Right. So Right, sir, but we get your message clear and straight. ఇంత బిజీగా రెండు రాష్ట్రాల పాలన చూసుకుంటూ మీకు సంగీతం పట్ల అభిరుచిని ఎలా కొనసాగించగలుగుతున్నారు సార్? again, it goes back to my childhood days, Andy. I was educated in a school called the Besant Theosophical High School, which was an appendage of Kalakshetra. And Kalakshetra, as you know, is the world famous school for dance and music. And we had very, very eminent artists like Rukmani Devi Arundel, who was the director of the school. And we had Mysore Vasudevacharya, a great composer. We had Karakudi Sambashiva, a great man. So we had all the greatest musicians in the Kalakshetra in those days. And we used to have a music class, compulsory music class every week. మీరు నేర్చుకున్నారు సార్? Yes, all of us had to sing. We had no choice. There will be a music teacher, she'll say Gaja Vadana, Karuna Vadana, and we'll have to sing that song. That's the end of the matter. So there's no question about it. So we used to sing. And evenings when we used to go to play games and return, we'll return via Kalakshetra. So as mischievous boys, we would go to the stage where many of the girls and others would be dancing. And then they'll say, all right, now that you have come, why don't you pull the curtains? So I pulled the curtains at one stage. I did not pull the strings. We only pulled the curtains. I'm telling you, we used to pull the curtains. The other day I was felicitating some of the artists of the Kalakshetra, very senior artists. So I told them, Oka kalamlo pakkala nilabadi. We used to stand by the side and pull the curtains for you. Ee roju kuda pakkala nilabadi, but in a different connotation. That was what it was. Sir, it's amazing how you've kept up your humor, sir, in such a... I don't know how stressful a governor's job is, personally, but మీకు తెలిసి ఉంటుంది అంత. అది లోతుపాట్లు అంటే ఎలా ఉంటాయని చెప్పి. Well, ma'am, I think you have to go through life. These are occupational hazards. You have chosen a job, well, you must do it to the best of your ability. And forget about the fruits. Fruits will come on its own. What are the fruits we are expecting, sir? The fruit that I'm expecting is that I was telling both the chief ministers, I may not be on the scene, but a day will come when these two states will be the top-ranking states in the country. And at that stage, if I'm still alive and if I'm still in my senses, I will certainly claim that I was the first governor of these two states. And that is my ambition. And I'm sure that will happen one day. అండ్ ప్రస్తుతం రెండు ప్రభుత్వాలకి మీరు ఎన్ని మార్కులు వేస్తున్నారు సార్ గవర్నర్ గారు? అంటే ఇప్పుడు వెళ్తున్న పద్ధతిని చూస్తే మార్కింగ్ ఏం వేయను ఇప్పుడు. It's too early for marks. They still have to appear in many other papers before the exam results can be announced. Oh, okay, sir. You see, I mean, you know, when you have only class tests, then you have monthly tests, then you have quarterly examinations, then annual exams. So it's chala undi kada. We are still on the daily tests. Adi chalika. It still has to go. We run only through 2 years. But I'm very confident that these two states will be the front-ranking states. We have two chief ministers, both of them are visionaries and who are bent on doing something good for the people. అండ్ ఆడపిల్లల రక్షణ గురించి ఈరోజు మాట్లాడారు కదా సార్ మీరు. ఆడపిల్లల భద్రతకి సంబంధించి ఇక్కడ షీ టీమ్స్ అని అది కొన్ని పాలసీస్ కొన్ని చేంజ్ అయ్యి ఇంకా ఏం మార్పులు జరగాల్సి ఉందంటారంటే రెండు? అంటే సార్ నేను చెప్పేది మార్పు అంటే ఎప్పుడు కూడా అన్ని మన ప్రభుత్వమే చేస్తుంది, ప్రభుత్వం చేసిన దట్ అలవాటు వదిలేవాలి. మరి సొసైటీ హ్యాస్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, why do you people shoot frame by frame when a poor girl is being helplessly exploited? Please tell me that. We see on the TV, it makes me angry. Shot by shot. వస్తున్నాడు, చేస్తున్నాడు, జరుగుతున్నది, child she's crying helplessly. What is all this tamasha? Why don't you intervene? All right, you have taken one shot for evidence purposes tomorrow. After that, don't you think it's a responsibility for you to intervene? So many men are watching it. There's an accident. So many people are watching it. You go and ask, ఏం భయం? తెలియదు సార్, తెలియదు సార్, అందరూ తెలియదు. ఏం చూస్తున్నావు అక్కడ? You see a man hanging. You are taking shot by shot. Here he is climbing up the tree. He is put on the rope around his neck. He is now adjusting his rope. He is now pulling his rope. What is this? In fact, I feel that you should all be charged as abettors. It should be an abetment to the crime if such a thing happens. I'm sorry, I should not be saying this as a governor, but I feel very strongly that society has to intervene. ఇప్పుడు బ్రాడ్కాస్టింగ్ గవర్నింగ్ రూల్స్ వచ్చేసాయి సార్. సో దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ ఆల్ మీడియా హౌసెస్ టు రియలీ and some restraint. This is because, like, I remember again when my brother died under very unfortunate circumstances. He was an IAS officer in Assam. He went to the office, there was a bomb explosion, and he died in office in a bomb explosion. I was away, and then when I came back, the question that press asked me, sir, how do you feel? What do you mean by saying, how do you feel? How does one feel when he has lost a brother in a bomb explosion? Or how do you feel when you are lying critically wounded in an accident? ఎట్లా ఉందంటే ఎట్లా ఉంది మళ్ళీ ఎట్లా ఉంది?
What is this question? How do you feel? I'm not able to understand. It's actually an awkward moment, sir. I completely get what you're saying. So I want the media to have a more humane face. That is what I'm looking for. And if you have a humane force, the society will automatically, now all of us are looking at a TV opportunity. I mean, this is not something for a TV opportunity, isn't it? I think we need to, and I think that is where I think the media has a very important role. I consider the media as really the most critical component of society. And if you people go in for a humane face, you people go in for constructive criticism, you people go in for giving us useful suggestions, I think your role will get enhanced and people will start looking up to you for guidance. And that is what I expect. In fact, I do watch all the debates, many times I flick channels, I watch practically all the channels. Not that I don't watch, I watch all the television channels. On the same note, we appeal to you, sir. I think the governments in both the states have been quite tough with media houses and have been banning channels from airing. So we also appeal to you to counsel them that in a democracy they have the freedom to deny what they feel is wrongfully stated in the media. Kani media noru muinchadam ane paddhati, it creates a wrong, it makes the society helpless at large, sir. We plead to you, we appeal to you, we get your point చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం. మా వంతు బాధ్యత మేము నిర్వర్తిస్తాం, సార్. Let us all work together. And that note I'll say all the very best. Thank you. ధన్యవాదాలు.